Italian. Harina in Italia. Bisaya. Italia. I love you, Chef. I love you. Okay. Daddy. Come? Come, Isay? Hi guys! Welcome back to our channel. We're gonna meet we're gonna meet Tagliatelle with Isabel. Yes, we have this Farina 00, double zero. But we're gonna mix our organic harina, guys. We have organic harina galing patong South Kilazia, and we're gonna we're gonna mix it. See, pachama kasi. We're gonna mix it all. Aspita kayo, Aspita, no, Aspita me. We're gonna mix all that one. Aspita, let's stay. Yeah, go. Okay. See, Aspita, no, make dirty first. We're gonna make later dirty. We're gonna make dirty when we mix everything later. Aspita first. Up, stand up. Hi everyone. Isabel's gonna make pasta. Fresh. Kita mo yung ano ko, guys. Kita nyo yan. Our personalized di ba? Personalized. Ito siya. Ito siya, server ko siya. And this is Mirabilandia! Dito is sponsored, ha? Dito is sponsored, guys. Just to let you know. Spita. So you can see our picture there. Oh. Let's mix first. You don't listen to Mama lagi. Okay, she want to do it. Because she's a little chef. Vera? Yeah. Make a hole. Gonna make a hole because... Huh? Okay, midori. And now you're gonna do the egg. Okay, very vicino, okay? Okay? Oh no? Do it? Poi fai così. Ok, brava. Aspetta che ce l'ha un'altra. Sì, ce l'ha un'altra. That's why we're gonna make a little bit big hole so it can be... It's not gonna fall here. Okay, okay. I think 2 is enough. I think this is enough. Okay. Because it's not ano, I think No, I think this is enough, guys. We have only 2 ingredients, guys. Just the egg and the harina. Farina in Italian. Harina in Italia. Bisaya. Italia. Hi, she want to do it. Okay, bye. Hi, Chef. What you doing? You're gonna make tagliatelle? Yes, ma che brava, gise, Chef. I love you, Chef. I love you. Are you done, Chef? No. Should I help you? Yeah, Mama's gonna help you because we're gonna mix everything. So ayun na nga guys, no, binibilisan ko na dito guys kasi hindi talaga kami matapos-tapos dito guys kasi nga si Isabel gusto po niya siya yung talagang gagawa. And sabi ko sa kanya bibilisan na natin kasi kailangan na nating sunduin si Asya kasi magla-lunch na, no. Hinihintay lang namin si Asya mag-lunch together guys. And kasi si Asya uuwi ng maaga, si Michael naman guys ay may lunch siya sa school. So pero may bayad yun guys ha. Si Asya lang talaga ay wala siyang choice kasi wala silang ano ba. Nung nag-enroll kami kasi Asya walang choices na may brava food. naman yan na bimba. Need lang talaga guys hanggang sa mag-smooth siya. Tapos syempre ipahinga pa natin to ng mga konti mamaya para naman. Si. Kasi
kasi pag nandun kami, no, gumagawa kami ng marami. Zapato. Brava! Warda guys, look at Isabel guys. Actually, super easy talaga gumawa lang ng Italian spaghetti guys, Italian pasta. Tagliatelle, no? So, ang ginawa ko pala dito guys, dinagdagan ko siya ng isang egg. So, bali 3 egg pala yung nilagay ko dito guys. Kasi, super tigas niya. Inilagyan ko lang siya ng kunting, as in kunting tubig lang. Tingnan mo, hanggang dito. Kunting tubig lang. Pero, nasa sa inyo guys, no? If you want to add a little bit of salt, kung gusto nyo medyo tasty yung inyong pasta. Pero, matasty naman yan mamaya. Kasi pag nilalagay nyo naman, nilalagyan naman yan ng ano, ng, tawag dito, ng salt, yung kanyang tubig. So, pag nagluluto kayo, no, avoid nyo maglagay ng oil. Kasi hindi kami naglalagay ng oil. Dito sa Italy, hindi kami naglalagay ng oil sa pasta. Pasta. And of course, di po siya pwedeng lagyan ng pasta dito kasi hindi maganda yung texture niya. Ay, dito na. Sundog-sundog. Sundog-sundog mo na yung bibi nga gamay ay. Mama, tita. Si, brava. Tita. Pahingain natin to tunti and ininid lang natin to mamaya. So, takpan natin to. Takpan lang natin to ng plastic cling wrap. Ate Lamia. Para malambot siya mamaya. Okay, see you later. Ciao! I think it's ready, guys. Oh, yan. Mapapansin nyo. Ay, ito Isabel. Ito yung Isabel. Mapapansin nyo, ang smooth na niya. So, pag ganun, okay, bye-bye. Pacho. Pacho ang kora. Uli pare ang kora. So, smooth na po siya. So, kailangan natin siyang anuhin mamaya. Langga, no? Mama. Ate, ayo tayo. Mama, Aspetta. pivo. Oh no, I think it's very hard for that. Pumila nonna. I think we need the spoon, the Life. Mama, fight life. knife. Dili life. Questo knife, sì. E poi mia. Dili mia life. Questo tuo knife. Sì. Non è vero. Vedo. È vero o non è vero? Vero. Non è vero. Sì, vero. Mama, dammi mia life. Ha? Ano tayo mo? Sino yan? Ha? Oh, mama, tayo mia life. You wanna do it? Di ba? Ganda. Ganda ng ano niya. Wala yung ano guys. Naadyo'y batang mag-apil-apil ba? Di gyud ni siya papil, di ba? Ito sa telo. Agoy, yumik tai? Na. Virgonia. Oh. Di pa'y mali eh. Lagyan natin ng ano guys para hindi siya magdikit-dikit ba. No? Pero Isay? Si? Ito si Berikina proprio mama. Maku siya fai, signorina. Mamma mia, in all the newspaper, these families, Ah, that one. even the CNN,
oh. Adjust na. Tunong ka pishi proprio eh. Oh! Mettiamo questa così che non passa. Così signora? Ah, signorina! Non è signora? Pensavo che è signora. Io non sono signora. Tu sei signorina? Signora Agata, aguanta. Vero? Ma chi dici? Piccolino, sì. Vero? Itong pasta na to guys, pag hindi mo siya gawing tagliatelle, you can use it as well as things for lasagna. No, babe? This one for lasagna, no? Perfetto. We can, when do we gonna make lasagna? Okay, metti un po' di cose, dai. Wow! Ha? Okay, ano siya guys? Isabel gonna help me? Oh no, Isabel not gonna help me anymore. Oh. No. We're gonna do it this one, like, we're gonna make the pasta na dali. Get the things lang na kayo. We're gonna cut it. Let's cut this. Let's cut it. Guys, kasi it's very, very long. And we're gonna transfer it in here because it's very, very long. You wanna help it? Mama? Oh no, si Arabiata, babe. Si Arabiata la mia langa, man. Perché? Dopo. Dove è un'altra telefono? Find the other telephone. Dov'è? Sì. Sì. Quella è un'altra telephone. It's yours? Ah, io non lo so. Il tuo telefono? Quella blu. What you want, babe? Un'altra telefono. E che devi fare? Che bella. Che devi fare, Isabella? I think it's even too much for us, babe. So, ito na siya, guys. I think this... Meanwhile, Fresh tomato. This is the best, guys. Homemade pasta. Homemade pasta in the fresh tomatoes. Was it the You just said the Napoli. You didn't say it. sapori di Napoli? Come quello molto buono. Sapore di Napoli. Oh no, aspetta kay Isabel is making something there. May aspetta. Come Isay? Yummy. Tagliatelle di Isabella. Mama, malapit Isabel. No, babe, homemade tagliatelle is the best, no? Homemade pasta is always the best, guys. And Isabel did herself. How is it, anak? Bona.